Servus und willkommen zurück. Wir sind immer noch in der Forgotten City. Beim letzten Mal haben wir zum ersten Mal erlebt, wie Sentius abgewählt worden ist. Und das hat die goldene Regel verletzt. Und wir sind zurückgesprungen und deswegen... Oh. Ach, du schon wieder. Salve, friend. Salve. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Oh, das ist so Neues. Ich bin Unas und ich möchte, dass ihr ein paar dringende Angelegenheiten für mich regelt. Oh, sounds serious. Mhm. I'm listening. Julia liegt im Sterben, aber Lucretia kann ihr ohne dieses Silphium nicht helfen. Nehmt etwas davon und geht schnell. Julia? Oh no. All right, I can do that. Und das war's. Und jetzt lauft schnell, ihr könnt. I'll go. Lauft so schnell ihr könnt. Once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Okay, also alle Quests, die man einmal gemacht hat, kann man ihm übergeben. Und dann muss man die nicht jedes Mal selber machen, was ein bisschen mühselig wäre. Sisyphus, attack or pursue the stone that always returns. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Okay, was ist eure The Geschichte? bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. They never do. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Braucht ihr Hilfe? Help me? You cannot help me. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Was haltet ihr von der goldenen Regel? The bloodless shadows. This is their punishment. In Ordnung. Ich werde jetzt gehen. The newly arrived are ignorant of the road before them. Ja. Ich glaube, sie wird noch wichtig, aber jetzt gerade ist es mir eigentlich wichtiger, dass wir die Situation da oben mal... On your best behavior, I trust. Hey, Horatius. How's it feel knowing your man? Hat sie nicht von Sisyphus geredet? Hat das was mit ihm zu tun, weil er einen Stein hier hat? Bist du Sisyphus? Na egal, wir sind wegen jemand anderem hier. Ah, okay. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome Servus. to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Mir geht's gut, danke. Ah, another stoic, perhaps. We all need something to help us through times like these. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule and who or what is responsible for it? Gute I Fragen. still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Was ist eure Geschichte? Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Und wie seid ihr hier gelandet? Nicht zufällig in den Fluss gefallen und hier wieder aufgewacht? Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber.
hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. Tut mir leid, das zu hören. Oh, that's all right. I'm sure it's all part of God's plan for me. Den Gott Singular, das heißt, sie ist vielleicht auch Christin? Ja. Oh yes, of course. A slip of the tongue. Mhm. Lasst uns über etwas anderes If you reden. like. Ich weiß nicht, ob ich sie direkt damit konfrontieren sollte. Frag mir erstmal die anderen Sachen. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I'm afraid not. Although I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way out. I don't put a lot of stock in such rumors, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods decide our fate. Danke, aber das ist auf jeden Fall Betrug. Oh, I see. Well, that doesn't surprise me. I'm sorry I even suggested it. I won't make that mistake again. Sehr gut. Was haltet ihr von der goldenen Regel? The many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbours as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Ich bin mal positiv. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Menschen sind grundsätzlich gut. You don't think that's a little naive? I suppose you've never seen what I've seen. Natürlich nicht. Men and women, torn apart in arenas while thousands of Romans look on and cheer. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. I wish I shared your faith. Ja, frag mal sie direkt. Please keep that to yourself. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Geheimnis ist bei mir sicher. Oh, thank you. You have no idea how much I appreciate that. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. Bye. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Glaubt ihr wirklich, dass ein Selbstmord die goldene Regel brechen I don't würde? know, but it's a crime for slaves to take their own lives. And a debt bondsman isn't far off. Viel Glück dabei, ich bin aber weg. Nein, so sind wir nicht. Nein, wir helfen schon. Thank you. And please, choose your words carefully. Stimmt, wir wissen jetzt, dass er mit Santilla zusammen war. Ist das das, was Santilla wollen würde?
know about that? How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Verständlich. Vielleicht kann ich euer Problem lösen. It's too late for that. Julia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Lucretia konnte noch rechtzeitig etwas Silphium bekommen, um sie zu retten. Sie wird wieder gesund. Oh, really? That changes things a little. Mhm. But we're still in debt bondage to that monster. Mhm. Unless you happen to have 2,000 denarii to pay off both of our debts. Moment, warum braucht ihr 2000 Denare? Julia and I are in debt bondage to Malleolus. We might as well be slaves. And that's how much it will take to buy our freedom back. Ich weiß zwar, wie sie sich verschuldet haben, aber ich will es trotzdem nochmal von ihm hören. Oh, so it's my fault. Oh shit. Is that it? You know what? Forget it. I am out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Yes, no! Also ich meine, ich kann Geld klauen, in der Zeit zurückspringen, wieder das Geld klauen und so weiter, bis ich 2000 Dinare habe. Sollte kein Stress sein. Nur nein, aber ich könnte wohl das nötige Geld aufbringen, wenn ihr mir genug Zeit gebt. No, Zeit ist abgelaufen. I am out. Wherever you are. Ah, ich muss das Geld vorher Scintilla, my besorgen. love. Okay. I'm sorry. Oh, Pierce, no! Bye. Ja, ist gut. Alles meine Schuld? Nee, okay. Was jetzt? Ciao. Okay, dann besorgen wir jetzt einfach mal Geld. Ich weiß es nur nicht, ob ich jedes Mal nur ein bisschen was klauen kann. Das würde ich dann halt zusammenschneiden. Sucht nach... Ja, ja. Werde ich schon noch. Ich bin immer versucht, dann die Zeit noch zu nutzen, um was anderes zu machen, aber ich will halt auch nicht, dass sich die ganzen Storylines überschneiden und dann... Ja, ja, ist schon gut. Und dann weiß man gar nicht mehr, was Sache ist. Komm ich hier rein? Ja, da komme ich rein. Na, mit denen rede ich jetzt ein. 40 Denare, wenn ich das... Oh, das muss ich 20 Mal machen, oder was? The many shall suffer for the sins of the one. Ich muss wahrscheinlich einen besseren Ort zum Looten suchen. The many shall suffer for the sins of the one. You, Sisyphus, attack or pursue the stone that always... Handsome. You stay away from my money. The
The many shall suffer for the sins of the one. Okay, also mir kam, während ich gefarmt habe, eine Idee. Und zwar hat ja die Aurelia 2000 Denaris bekommen von Julia und ihrem Bündnispartner. Dann dachte ich mir, ich schaue mal bei ihr daheim nach. Und tatsächlich war da eine verschlossene Truhe mit einem Tagebucheintrag und 2000 Denaris. Und damit können wir jetzt mal Selbstmorde verhindern, würde ich sagen. So, genau. Bevor wir da jetzt hingehen, lese mal kurz den Eintrag. Aurelias Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute ist ein Tag zum Feiern. So leicht wie heute habe ich noch nie 1000 Denaris verdient. Und das einfach nur, indem ich einer verzweifelten Idiotin einen Ausweg verkauft habe. Natürlich war es nicht ganz der Ausweg, den sie sich erhofft hatte, aber Schierling zählt trotzdem. Das wird ihr eine Lehre sein, nie wieder über meine Frisur herzuziehen. Und da ich damit nicht gegen die goldene Regel verstoßen habe, werde ich es vielleicht in Zukunft erneut versuchen. Liebes Tagebuch, es hat erneut funktioniert. Ich bin dank Ulpius und seinem verzweifelten Wunsch zu entkommen um weitere 1000 Denaris reicher. Natürlich gibt es hier nicht viel, was ich mit dem Geld anfangen könnte, aber es zu besitzen, finde ich schon etwas aufregend, zumindest kurzzeitig. Liebes Tagebuch, endlich habe ich etwas, für das ich mein Geld ausgeben kann. Malleolus kandidiert bei der morgigen Wahl zum Magistrat und er hat versprochen, dass ich für einen ausreichenden Tribut in die Villa des alten Centius einziehen kann, sobald sie geräumt ist. Wie er das erreichen will, wollte er nicht sagen, aber immerhin. Ich stelle besser sicher, dass er gewinnt. Okay. Also, das wird ja auch noch so eine Aufgabe, dass man Malleolus davon abhält, Magistrat zu werden. Das wird wahrscheinlich so zum einen über Einschüchterung passieren, durch seinen Gladiator und dann wahrscheinlich durch die Aurelia. Nur hier steht ja morgen, das heißt, alles, was sie gemacht haben, um die Leute zu schmieren, ist wahrscheinlich schon passiert. Aber trotzdem, jetzt hat sie das Geld. Na gut, im nächsten Durchlauf hat sie das Geld wieder, aber trotzdem. Wir haben es jetzt auch. Okay. Oh no. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Yep, in Ordnung. Ich werde mit ihm reden. Thank you. And please, choose your words carefully. Jo. Ist das, was Scintilla wollen würde? You know about that? Mhm. How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Vielleicht kann ich euer Problem lösen. It's too late for that. Julia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Ezia konnte noch rechtzeitig etwas Silphium bekommen, um sie zu retten. Sie wird wieder gesund. Oh, really? That changes things a little. But we're still in debt bondage to that monster. Unless you happen to have 2,000 denarii to pay off both of our debts. Och, ja, in der Tat. Really? Wait. So, I guess you'd want me to work for you then.
Nein, ihr werdet frei. You'd do that for us? A couple of complete strangers. Natürlich. It seems today we're both blessed. This did not turn out how I thought. Thank you, friend. I never thought people like you existed. Hier ist euer Geld. Thank you. I'll go and pay off our debts immediately. I just wish there was some way I could repay you. But I have nothing but the tunic on my back. Ihr könntet mir von eurer Beziehung zu Scintilla erzählen. Ah. And there it is. All right. Scintilla and I were in love. And then, 22 days ago, she went missing. Das glaube ich nicht. Warum fangt ihr nicht von vorne an? All right. One night a few months ago, when I was cleaning Malleolus's villa, I heard a young woman singing. It was the most beautiful thing I had ever heard. I wasn't allowed out, so once everyone else was asleep, I climbed up the inside of the villa and onto the roof, just to see where that sound was coming from. And that's when I saw her. Standing in the garden of the magistrate's villa, I just sat there on the roof, listening to her with my chin on my knees. And for the first time in a long time, I felt hopeful. And then she looked up and saw me and she smiled. I knew at that moment the fates had brought me to her. And from the moment she asked my name with this warmth and curiosity, I knew I'd have done anything for her. And so for weeks on end, each night I'd climb out of the villa and into her father's garden. We'd hold hands and talk about all the things we'd do once we got out of here. Like having our own vineyard. And then one morning I woke up and everyone was out searching for her. They said she'd vanished in the night. All I could do was keep my head down and try to hide how beside myself I was. Scintilla was the one thing that made my life bearable. But with her gone, things unraveled quickly. You saw how bad it got. Könnte es sein, dass sie irgendwie geflohen ist? All I know is she loved me. And if she had known a way out, she would have told me. She'd never have taken her own life. And there's no way anybody could have killed her under the golden rule. I can't prove it, but I just know she's still alive somehow. Even now, it's as if I can hear her voice in my head, crying out to me. That can only mean one thing. Somebody abducted her. I have no idea how, or who would want to do something like that to such a sweet, lovely girl. But what else could have happened? Irgendwelche Ideen, wer sie entführt haben könnte? My guess? Malleolus had something to do with it. He is without doubt the most evil man I have ever known. I have no idea where he'd be keeping her, but there is one room in his villa, upstairs, which is always locked. I've never seen the inside of it, and I haven't been able to steal a key without breaking the golden rule. But I have a feeling that if you could get in there somehow, it would shed light on a great many things. Das habe ich schon versucht. Da drin gibt es kein Anzeichen von Scintilla. I see. That was the only idea I had. I'll give it some more thought. Come and find me a little later. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Julia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you did for us. Ich würde nicht gerne das Gespräch hören zwischen den beiden. Das finde ich immer gut, wenn man
wenn man die Folgen von der Quest auch sieht, also wenn sie ausgespielt werden in der Welt, wenn das nicht einfach irgendein Haken in einem Questlog ist. Achso. So, da ist Julia ab. Julia! I'm so glad you didn't go through with it. It wasn't for lack of trying. And now Malleolus is going to... Wait. Why do you look so happy? We're free. Malleolus just released us and we never have to set foot in that villa again. What? How? The newcomer arranged it somehow. Really? That's... incredible. Oh, what a relief. I don't know what to say. You don't need to say anything. Just rest up, get your strength back. And we'll celebrate properly when you're ready. I will. Thank you, Ulpius. I will. Aber das Gespräch mit Malleolus fehlt jetzt noch. Wo genau gehst du hin? Ich folge ihm gerade nur, um zu schauen, ob er vielleicht noch irgendwas weiß. Ob es einen Lieblingsort gibt, wo die vielleicht sich getroffen haben oder so. Okay, geh zum Bauer. Was genau machst du hier? Shalom. Shalom, das heißt, er ist Jude? Oder ist es trotzdem Christ und damals hat man auch als Christ Shalom gesagt? Fällt euch sonst noch ein Ort ein, wo Santilla sein könnte? I feel like I've looked everywhere. At least everywhere I could get to. There are still two places I've never been able to reach. First, the palace. If Navia managed to get in, then I suppose Santilla could have too. The only other place she could be is somewhere in the cistern network. I remember hearing that Dooley had been poking around in the upper cistern before he was locked up. So you could ask him about it, I suppose. Ich werde mich umgehend darum kümmern. Alright, friend. Thanks for the chat. Ich glaube, dabei wurde es heute belassen. Ich weiß nicht genau, wie lang die Folge heute wird, wenn ich einiges zusammenschneiden werde. Aber wir haben ja erfolgreich Ulpius vor dem Selbstmord bewahrt. Ich denke, das ist für einen Tag Leistung genug. Und beim nächsten Mal werden wir dann versuchen, in den Palast reinzukommen, nachdem da jetzt 2 Quests zusammenlaufen werden. Genau, das ist der Plan. Bis zum nächsten Mal. Servus.